Llamo Alejandra Vázquez y durante 12 años he sido la asistente administrativa de Rodrigo Méndez en Constructora Horizonte. Lo que nadie sabe, ni siquiera mi familia hasta hace poco, es que también soy la directora ejecutiva de Grupo Vázquez Industrial, el conglomerado empresarial que mi abuelo fundó hace 40 años. Mantener mi doble vida había sido agotador, pero necesario. Cuando decidí estudiar administración de empresas, mi abuelo me propuso un trato. Si quería heredar el imperio familiar, primero debía aprender desde abajo cómo funcionan realmente las empresas. No puedes dirigir lo que no entiendes, me había dicho mientras firmábamos un acuerdo de confidencialidad que me prohibía revelar mi identidad durante al menos una década. Así fue como Alejandra Vázquez-Herrera se convirtió simplemente en Alejandra Vázquez, la asistente que llegaba temprano, se quedaba tarde y conocía cada detalle del funcionamiento de Constructora Horizonte mejor que su propio dueño. Esta mañana de lunes llegué más temprano que de costumbre. El edificio de oficinas estaba silencioso, solo iluminado por las luces de emergencia y el resplandor dorado del amanecer que se filtraba por los enormes ventanales del piso 15. Mis tacones resonaban en el pasillo vacío mientras me dirigía a mi escritorio, ubicado estratégicamente frente a la oficina de Rodrigo. Durante estos años había observado cada movimiento, cada decisión, cada error. Rodrigo Méndez era el típico empresario heredero, arrogante, perezoso y completamente dependiente del trabajo de otros. Su padre había construido Constructora Horizonte desde cero, pero Rodrigo la había dirigido hacia la mediocridad con su gestión negligente y su actitud despectiva hacia los empleados. Encendí mi computadora y revisé los emails que habían llegado durante el fin de semana. 3 quejas de clientes sobre retrasos en proyectos, 2 reportes de accidentes laborales que Rodrigo había ignorado, y un email urgente del Departamento de Finanzas sobre flujo de efectivo. Suspiré mientras organizaba todo en carpetas etiquetadas, preparando el resumen diario que Rodrigo revisaría por 5 minutos antes de pasar el resto del día en su oficina jugando golf en su simulador. Alejandra, la voz chillona de Carmen, la recepcionista, interrumpió mis pensamientos. ¿Ya viste las noticias financieras de hoy? Alcé la vista de mi pantalla. Carmen tenía 25 años y llevaba trabajando aquí desde que se graduó. Era una de las pocas personas que realmente respetaba mi trabajo, aunque no sabía por qué yo parecía estar siempre tan bien informada sobre temas empresariales complejos. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya tenía una idea. Grupo Vázquez Industrial compró otra empresa constructora. Van como 5 en este año. Mi novio dice que están tratando de monopolizar el mercado. Sonreí ligeramente. Tu novio está mal informado. Grupo Vázquez se especializa en rescatar empresas en problemas financieros y reestructurarlas. Es una práctica común en el sector. Carmen me miró extrañada. ¿Cómo sabes tanto de eso? Leo mucho, respondí simplemente, volviendo mi atención a la pantalla. La verdad era más compleja. La semana pasada había asistido a la junta directiva de Grupo Vázquez donde se había aprobado la adquisición de Constructora Horizonte. Mi abuelo, con 78 años y todavía al frente del grupo, había decidido que era hora de que yo tomara control de la empresa donde había estado infiltrada durante más de una década. Es el momento perfecto, me había dicho en su oficina del piso 40 de la Torre Vázquez. Has aprendido todo lo necesario sobre cómo no dirigir una empresa. Ahora es hora de que muestres cómo sí se hace. El sonido del elevador me devolvió al presente. Rodrigo llegaba, como siempre, a las 9:30 de la mañana, 2 horas después de que la mayoría de los empleados ya estuvieran trabajando. Salía del elevador con su traje de diseñador arrugado y su rostro mostrando los signos de otra noche de excesos. Alejandra, gruñó sin siquiera mirarme. Café. Doble. Y cancela mis citas de la mañana. Necesito recuperarme. Buenos días, Rodrigo, respondí con mi tono profesional habitual. Tu café está en tu escritorio desde hace 1 hora. En cuanto a las citas, tienes la reunión con los inversionistas japoneses a las 11. No puedo cancelarla. Se detuvo en seco y me miró con irritación. ¿Inversionistas japoneses? No tengo idea de qué hablas. Suspiré internamente. Era la 5ª vez en un mes que olvidaba reuniones importantes. Abrí mi agenda y se la mostré. Los representantes de Yamamoto Construction han volado desde Tokio específicamente para revisar el proyecto del centro comercial en Polanco. La reunión se programó hace 3 semanas.
Tú te encargas, dijo con un gesto desdeñoso. Diles que estoy enfermo. Rodrigo, son potenciales socios para el proyecto más grande que tenemos este año. No puedes simplemente no aparecer. Su rostro se enrojeció. Durante estos años había aprendido a reconocer las señales de sus explosiones de ira. Su mandíbula se tensaba, sus ojos se entrecorraban y comenzaba a tamborilear con los dedos sobre cualquier superficie cercana. ¿Me estás diciendo que puedo y que no puedo hacer? Su voz subió de volumen. Eres una simple asistente, Alejandra. Tu trabajo es hacer lo que yo te digo, no darme órdenes. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro me hervía la sangre. Por supuesto. Solo quería asegurarme de que tuvieras toda la información necesaria para tomar la mejor decisión. Rodrigo entró a su oficina dando un portazo que hizo que varios empleados levantaran la vista de sus escritorios. Carmen me lanzó una mirada comprensiva. Escenas como esta se habían vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses, conforme los problemas financieros de la empresa se intensificaban. 2 horas después, los inversionistas japoneses llegaron puntualmente. Eran 3 hombres de mediana edad vestidos con trajes impecables, acompañados por una traductora. Rodrigo finalmente había salido de su oficina, pero era obvio que no se había preparado para la reunión. Señor Méndez, el líder del grupo, el señor Yamamoto, habló en inglés con acento marcado. Estamos muy interesados en su proyecto. ¿Podría mostrarnos los planos actualizados? Rodrigo me lanzó una mirada desesperada. Durante la reunión, yo tuve que intervenir constantemente para responder preguntas técnicas, proporcionar documentos y clarificar malentendidos. Los japoneses me dirigían sus preguntas cada vez más frecuentemente, notando mi conocimiento detallado del proyecto. Disculpe, el señor Yamamoto se dirigió a mí al final de la reunión. ¿Cuál es su posición en la empresa? Soy la asistente administrativa, respondí con una sonrisa profesional. Los 3 hombres intercambiaron miradas significativas. Es una asistente muy bien informada, comentó uno de ellos en japonés, pensando que no entendía. Había estudiado japonés durante mis años universitarios, pero decidí no corregirlo. Después de que los inversionistas se fueron, Rodrigo me llamó a su oficina. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, jugando con un pater de golf. Alejandra, comenzó sin levantar la vista. He estado pensando sobre tu futuro aquí. Mi corazón se aceleró ligeramente, pero mantuve mi expresión serena. Sí. Creo que te has vuelto demasiado presumida. Hoy en la reunión actuaste como si fueras parte de la gerencia. Los inversionistas te hacían preguntas a ti en lugar de a mí. Solo estaba tratando de ayudar. Tú parecías. ¿Parecer qué? Me interrumpió bruscamente. ¿Incompetente? ¿Es eso lo que ibas a decir? Para nada. Solo quería asegurarme de que la reunión fuera exitosa. Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la oficina. ¿Sabes cuál es tu problema, Alejandra? Te crees indispensable. Crees que sin ti esta empresa se derrumbaría. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Durante años había mantenido a flote sus operations, había corregido sus errores, había salvado contratos que él había puesto en peligro con su negligencia. Y ahora me acusaba de creerme indispensable. Nunca he pensado eso, mentí. Claro que sí. Se nota en tu manera de hablar, de actuar. Te comportas como si fueras la dueña del lugar. Si supiera, pensar únicamente. He tomado una decisión, continuó. Y es hora de que busques nuevos horizontes. Creo que tanto tú como la empresa se beneficiarían de un cambio. Sení una mezcla de alivio y anticipación. Finalmente había llegado el momento. ¿Me estás despidiendo? Estoy dando la oportunidad de renunciar con dignidad. Redacta tu carta de renuncia y entregámosla antes del final del día. Te daré 2 semanas de liquidación adicional por tus años de servicio. 2 semanas de liquidación después de 12 años. La generosidad de Rodrigo no tenía límites. Entiendo, dije levantándome. Redactar la carta inmediatamente. Salí de su oficina con la cabeza en alto. De regreso a mi escritorio,
varios compañeros me miraron con curiosidad. Las conversaciones en voz baja se detuvieron cuando pasé. En una oficina tan pequeña, las noticias viajaban rápido. Me senté frente a mi computadora y comencé a escribir mi carta de renuncia. No la carta que Rodrigo esperaba, sino la carta que había estado planeando durante meses. Estimado señor Méndez, escribí. Por medio de la presente, lo informo mi decisión de renunciar a mi posición como asistente administrativa and Constructora Horizonte, efectiva inmediatamente. Esta decisión responde a nuevas oportunidades profesionales que requieren mi atención inmediata. Agradezco la experiencia adquirida durante estos 12 años y le deseo el mayor éxito en sus futuros proyectos. Imprimí la carta en papel membretado de la empresa y la firmé con mi nombre completo, Alejandra Vázquez-Herrera. Era la primera vez en 12 años que usaba mi apellido completo en este edificio. Mientras organizaba mis pertenencias personales, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi abuelo. Los abogados terminaron el papeleo. Constructora Horizonte oficialmente pertenece a Grupo Vázquez desde las 3 p.m. Lista para tu primer día como CEO. Sonreí mientras respondía. Más que lista. A las 4:30 de la tarde, tomé la carta de renuncia y me dirigí hacia la oficina de Rodrigo. La mayoría de los empleados ya se habían ido, pero algunos se quedaron trabajando hasta tarde, como siempre lo hacían cuando había presión por cumplir deadlines. Toqué la puerta de su oficina. Adelante, gritó desde adentro. Entré y encontré a Rodrigo practicando su swing de golf frente al simulador que había instalado el año pasado, en lugar del archivo que solía estar allí. El olía a whisky caro. Había estado bebiendo. Ah, Alejandra. ¿Ya tienes tu carta? Sí, respondí entregando el sobre. Lo abrió sin mucha ceremonia y leo rápidamente. Sus cejas se fruncieron cuando llegó a mi firma completa. Vázquez-Herrera, murmuró. ¿Herrera es tu apellido de casada? No, es mi apellido de nacimiento. Gruñó sin darle importancia. Bueno, supongo que esto es todo entonces. Recursos humanos te contactará sobre tu liquidación. En realidad, dije con calma, hay algo más que necesito decir. Rodrigo dejó el poder contra la pared y me miró con impaciencia. ¿Qué? Esta tarde se completó la venta de Constructora Horizonte a Grupo Vázquez Industrial. Su expresión cambió de aburrimiento a confusión. ¿Qué estás diciendo? Nadie me informó sobre ninguna venta. Los abogados de Grupo Vázquez se contactaron con tus representantes legales la semana pasada. La empresa estaba técnicamente en bancarrota, Rodrigo. Los acreedores aprobaron la venta para recuperar parte sus inversiones. El color desapareció de su rostro. Eso es imposible. Yo habría sabido. ¿Cuándo fue la última vez que revisas los estados financieros reales de la empresa? Preguntó suavemente. ¿O que hablaste con el departamento de contabilidad? ¿O que atendís las llamadas de los bancos? Rodrigo se dejó caer en su silla ejecutiva. Esto tiene que ser un error. Voy a llamar a mis abogados. Puedes llamarlos, asentí. Pero te aseguro que todo está en orden. La transacción se completó esta tarde. ¿Y cómo diablos sabes tú todo esto? Su voz comenzó a elevarse nuevamente. Sonreí por primera vez en horas. ¿Por qué Grupo Vázquez Industrial es la empresa de mi familia, Rodrigo? Y a partir de mañana, yo ser la nueva CEO de Constructora Horizonte. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo me miró como si hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Mi abuelo fundó Grupo Vázquez Industrial hace 40 años. Durante los últimos 12 años, he estado aquí aprendiendo sobre gestión empresarial desde la perspectiva de los empleados. Ahora que mi educación está completa,
es hora de implementar algunos cambios. Rodrigo se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Esto es una broma, ¿verdad? Tú eres una simple assistant. Una simple assistant. Era una simple assistant, Carregui. Ahora soy tu nueva jefa. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Carmen asomó la cabeza con expresión nerviosa. Disculpen, dijo timidamente. Hay un grupo de hombres de traje en la recepción. Dicen que vienen de Grupo Vázquez y que necesitan hablar con el señor Méndez. Hazlos pasar, dijo antes de que Rodrigo pudiera responder. Tres hombres entraron a la oficina. Reconoce al líder como el licenciado Morales, el director legal de Grupo Vázquez. Los otros dos eran auditores internos. Señor Méndez, el licenciado Morales habló con tono profesional. Soy Jorge Morales, representante legal de Grupo Vázquez Industrial. Venimos a informar oficialmente sobre la acquisición de Constructora Horizonte y a comenzar el proceso de transición. Rodrigo me miró con una mezcla de horror y incredulidad. Alejandra, esto no puede ser real. Me temo que sí lo es, respondió el licenciado Morales. La señorita Vázquez-Herrera ha sido designada como la nueva directora ejecutiva. Su posición como gerente general ha sido terminada, efectiva inmediatamente. Finalmente nos liberamos de tu mediocridad. Las palabras de Rodrigo resonaron por toda la oficina mientras gritaba, su rostro rojo de furia y incredulidad. Varios empleados que estaban en el edificio se asomaron para ver qué pasaba. Luego entregué mi carta con una sonrisa serena, disfrutando la ironía del momento. Mi carta de renuncia como asistente administrativa, dije con calma. A partir de mañana, estar trabajando aquí en una capacidad diferente. Los auditores comenzaron a revisar archivos mientras el licenciado Morales explicaba los términos de la transición. Rodrigo se había quedado sin palabras, alternando su mirada entre los documentos legales y mi rostro. ¿Durante cuánto tiempo? Murmuró finalmente. ¿Durante cuánto tiempo has sabido que esto había pasar? La decisión de adquirir Constructora Horizonte se tomó hace 6 meses, respondí honestamente. Pero he estado reportando sobre las operaciones de la empresa a mi abuelo durante años. ¿Reportando? Su voz se quebró. Cada decisión negligente, cada oportunidad perdida, cada vez que trataste mal a un empleado. Mi abuelo quería asegurarse de que entendiera completamente cómo no dirigir una empresa antes de darme una para dirigir. Carmen, que había estado escuchando desde la puerta, dejó escapar una risa ahogada. Dios mío, Alejandra. ¿Eres en serio la heredera de Grupo Vázquez? Lo soy, confirm. Y mañana comenzaremos a implementar algunos cambios importantes aquí. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Mi primer día oficial como CEO de Constructora Horizonte comenzó a las 7 a.m. con una reunión con todo el personal. Había decidido mantener mi oficina en el mismo piso, pero en el espacio que anteriormente había sido la sala de juntas privada de Rodrigo. Buenos días a todos. Comencé dirigiéndome al grupo de 47 empleados reunidos en el lobby principal. Como saben, Constructora Horizonte ahora forma parte del Grupo Vázquez Industrial. Quiero asegurarles que no habrá despidos masivos. De hecho, tengo planes para expandir nuestras operaciones significativamente. Vi rostros de alivio por toda la sala. Durante meses, los empleados habían estado preocupados por la inestabilidad financiera de la empresa. Sin embargo, continuó, si habrá cambios importantes en cómo operamos. Primero, todos los proyectos atrasados reciben recursos adicionales para completarse a tiempo. Segundo, implementaremos un programa de bonos bardu en rendimiento. Y tercero, estableceremos un nuevo estándar de atención al cliente que reflejará la reputación de excelencia de Grupo Vázquez. Carmen levantó la mano.
¿Qué pasará con el señor Méndez? El señor Méndez ya no forma parte de la empresa, respondí diplomáticamente. Su último día fue La realidad era que Rodrigo había intentado sabotear la transición durante sus últimas horas en el edificio. Había tratado de lavarse archivos importantes y había contactado a varios clientes para convencerlos de que cancelaran sus contratos. Los auditores habían documentado todo, y ahora enfrentaba posibles cargos legales por interferencia empresarial. Durante mi primera semana como CEO, me reuní individualmente con cada empleado. Quería entender sus preocupaciones, sus ideas para mejorar las operaciones, y sus aspiraciones profesionales. Lo que descubrí me confirmó todo lo que había observado durante 12 años. Constructora Horizonte tenía un equipo talentoso que había sido subutilizado por una gerencia incompetente. María, la coordinadora de proyectos durante nuestra reunión. He revisado tus propuestas sobre optimización de procesos. Son brillantes. ¿Por qué nunca se implementaron? María, una mujer de 45 años que llevaba 8 años en la empresa, suspiró. Los present al señor Méndez hace 2 años. Me dijo que eran demasiado complicadas y que siguiera enfocándome en mi trabajo actual. Bueno, ahora los vamos a implementar. Y quiero que líderes el nuevo departamento de optimización de procesos. Viene con un aumento de sueldo del 40% y tu propio equipo. El rostro de María se iluminó. ¿En serios? Completamente en serios. Tu experiencia y conocimiento son exactamente lo que necesitamos para llevar esta empresa al siguiente nivel. Conversations similares se repetirán con empleados de todos los departamentos. El arquitecto junior que había diseñado soluciones innovadoras que Rodrigo había rechazado. La contadora que había identificado áreas de ahorro que habían sido ignoradas. El supervisor de obra que había propuesto mejoras de seguridad que nunca se aprobaron. Al final de mi segunda semana, había reestructurado completamente la organización, había promovido a 12 empleados, había implementado 5 nuevos programas de eficiencia, y había asegurado 3 nuevos contratos importantes. El momento más satisfactorio llegó cuando los inversionistas japoneses regresaron para una segunda reunión. Esta vez, yo presidí la presentación desde mi nueva oficina, con vistas panorámicas de la ciudad. Señora Vázquez-Herrera, el señor Yamamoto sonrió mientras revisaba nuestros planes actualizados. Debo admitir que estamos impresionados con los cambios que han implementado en tan poco tiempo. Simplemente estamos liberando el potencial que siempre estuvo aquí, respondí. Mi equipo es excepcional. Solo necesitaban el liderazgo adecuado. Nos gustaría proponer no solo una asociación para el proyecto del centro comercial, sino también una colaboración a largo plazo para futuros desarrollos en México. Esa tarde, firmamos un contrato de 150 millones de pesos que aseguraba el trabajo de la empresa durante los próximos 3 años. Un mes después de la transición, recibí una llamada inesperada. Alejandra? La voz al teléfono sonaba derrotada. Era Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Yo quería disculparme. Por cómo te traté todos estos años. No tenía idea de quién eras realmente. No necesitas disculpar por no saber mi identidad, dije honestamente. Pero si necesitas disculpar por cómo trataste a una empleada leal que trabajó durante 12 años. Hubo una pausa larga. Tienes razón. Lo siento, Alejandra. Realmente lo siento. Acepto tu disculpa. ¿Qué planeas hacer ahora? No lo sé. Mi reputación en la industria está arruinada. Nadie quiere contratarme después de todo lo que pasó. Considera mis palabras cuidadosamente. Rodrigo, tienes un título en ingeniería civil de una universidad prestigiosa.
Tu problema nunca fue falta de conocimiento técnico, sino falta de habilidades de liderazgo y gestión. Si realmente quieres cambiar, hay programas de desarrollo profesional que podrían ayudarte. ¿Me estarías dando una segunda oportunidad? No te estoy ofreciendo trabajo en mi empresa, aclar. Pero si te estoy sugiriendo que uses esta experiencia como una oportunidad para convertirte en el líder que podrías haber sido. 6 meses después, Constructora Horizonte había triplicado sus ingresos y se había convertido en una de las subsidiarias más exitosas de Grupo Vázquez Industrial. El programa de bonos había resultado en una productividad sin precedentes, y habíamos ganado 5 premios de la industria por innovación y excelencia en construcción. Mi abuelo visitó la oficina para nuestra celebración de fin de año. A los 78 años, caminaba con bastón pero su mente seguía siendo aguda como un láser. Estoy orgulloso de ti, mija. Me dijo mientras observábamos a los empleados celebrando en el lobby principal. Tomaste una empresa moribunda y la convertiste en un ejemplo de lo que puede lograr un liderazgo genuino. Aprendí de los mejores, respondí abrazándolo. Y también aprendí de los peores. ¿Alguna vez te arrepientes de haber pasado tantos años fingiendo ser alguien más? Reflexión sobre su pregunta mientras observaba a María dirigir una presentación sobre nuestros proyectos del próximo año, a Carmen coordinando con nuestros nuevos clientes internacionales, y todo el equipo trabajando con una energía y pasión que nunca había visto durante la era de Rodrigo. Para nada, respondí finalmente. Cada día de esos 12 años me enseñó algo valioso sobre liderazgo, humildad y el verdadero valor del trabajo en equipo. No habría podido ser la CEO que soy hoy sin haber sido primero la asistente que fui entonces. Esa es la respuesta de una verdadera líder, sonrió mi abuelo. Esa noche, mientras revisaba los reports trimestrales en mi oficina, recibí un email de una dirección que no reconocía. El asunto decía, gracias. Lo abrí y encontré un mensaje de Rodrigo. Alejandra, quería que supieras que me inscribí en un programa de maestría en liderazgo empresarial. También comencé a trabajar como consultor junior en una firma pequeña, empezando desde abajo como tú me sugeriste. Es humilante, pero estoy aprendiendo cosas que nunca supe que no sabía. Gracias por darme la oportunidad de crecer. Espero algún día poder dirigir con la mitad de la sabiduría que tú has demostrado. Sonreí mientras cerraba mi laptop. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas, y por primera vez en años, sentí que todo estaba exactamente donde debía estar. La niña que había comenzado como una simple asistente administrativa se había convertido en la CEO que siempre estuvo destinado a ser, y el círculo finalmente se había cerrado.